I'm not sure if y'all heard everything I just said. Okay, but long story short, this is just a Japanese version of a game that I wanted to play, and I decided, you know what, I'll stream it. But I don't read or speak Japanese. Do please note that. But I'm only streaming this because I really love this series and I wanted to play this game. Not just an offline profile, but an online profile of it as well. So by offline and online, I mean offline as in no stream and online as in stream. こいつが指定のブツだ。苦労したんだぜ。首都中の古物屋を当たってよ。おかげで足が棒になっちまった。はあ、明日は筋肉痛だぜ。ご苦労だったな。一応中を見せてもらおうか。ボスたちの指定通りか。その作りフェイクでもなさそうだ。もう正真正銘の指定のブツだ。合わせて100万ミラ。耳を揃えて払ってもらおうか。それはおかしな話だな。前金10万、成功報酬30万のはずだが。こういうのは時価でしょう、時価。よっぽど大切なものみたいだし、僕たちの努力にも色つけてちょうだいよ。あんたらの噂はいろいろ聞いてるぜ。今後も協力できるかもしれねえし、お近づきの印ってことでどうだよ。なるほどな。だったらもっといいものをくれてやろうか。てめえら。やるってのか。Damn. 上等だこれ。てめえら。半グレ風情が。たかりは相手を見てするがいい。ポリか。まさか巡回かよ。お前たち鍵つけられたな。まあいい、とっとと。いつの間に。どこに消えやがった。お前たち何をしている。仕方ない、一旦離脱する。くそ、俺らもつらかるぞ。なんだってんだよ。不審集団を発見。通報の半グレどもだ。捕まえろ。ボンクラの首都警察にしちゃ上出来だぜ。映画探してるっつうブツ、ニラの匂いがプンプンしやがるぜ。国防外、いやあっちのやさで調べてくるが。ありがとうございました。またどうぞ。おい、もう閉店だぞ。へいへい、分かってるっての。夢坊、眠たいんなら2階のベッドにな。おやすみ、ママ、おじいちゃん、上行くね。おやすみな、夢。おやすみなさい。ちゃんと歯を磨くのよ。はい、これはサービス。お、サンクス。さすが麗しのマドンナだぜ。どういたしまして。こら、来やすいぞ不良だな子。お前もあんまり甘やかすぞ。妙に匂いやがるな。
り方もダメか。やっぱり正規の検索方法だと限界があるみたい。はあ、こうなったら先輩のアドバイスに従うしか。動力ネット法の隙をつくやり方、後ろめたいけど。見つけた。先週末に首都某古物商から強奪。盗品の可能性もあるため届け出ず。これって間違いなくトラブルだよね。いるかどうかもわからない人。合言葉は先輩の教えてくれた通り。こっちも本当だったみたい。モンマルト。この建物で間違いないみたい。ビストロなのかな。素敵な雰囲気のお店だけど、本当にこの2階が。あら、お客さんですか？モーニングまだやってますよ。それとも2階の事務所にご用かしら？はい。やっぱりこちらの2階がアークライドさんの。ええ、モーニングを済ませたばかりだからまだ出かけていないんじゃないかしら。二度寝しちゃってるかもしれないけど、ノックを何度かすれば大丈夫よ。十分すぎるかな。朝っぱらから客かよ。まさかとは思うが、客か？はい。こちらのアークライド解決事務所にお願いしたいことがあって伺いました。ありがとうございます。はじめまして、アニエス・クローデルと申します。現在オーベル地区にある首都切手、いや共和国切手の名門校アラミス高等学校、その学生寮に住んでいる1年ってところか。よくご存知ですね。制服でですか？ま、首都に住んでりゃどうしたってその制服は目立つ。1年ってのはただの勘だ。
発育はともかくすれてなさそうだしな。バンだ。バン・アークライド。どういうつてでここにたどり着いたかは知らんが、4SPG を知ってるってことは俺の肩書きが何かも知っているはずだな。はい。警察にも遊撃士協会にも相談しにくいことを引き受けてもらえるという請負にスプリガン、そう呼ばれていると伺っています。半分当たりで半分外れだ。相談しにくいことだけじゃねえ、相談できないことを引き受ける時もある。非合法スレスレのグレーな家業、そういう人種ってのは分かってるのか？分かっているつもりです。まあいい。まずは話すだけは話してみたらどうだ？引き受ける約束はできないが。はい、それでは。おいおい、ザイファかよ。まさか学校の備品とか言わねえよな？まあ当たらずとも遠からずと言いますか。こちらです。そいつは年代物の懐中時計？いや、お願いしたいのは他でもありません。こちらの古いオーグメントの捜索を手伝っていただきたいんです。数十年前の品で、私のひいおじいちゃん、曽祖父の残したものになります。この画像は？ちょっと大きな声では言えない動力ネットの検索方法で、1週間前に首都のとある古物商から盗難されたばかりだそうです。 P4 プロトコルのホールを利用した特殊な検索アプリを使ったわけか。だがこいつは悪いことは言わねえ。ギルドか警察にでも相談するんだな。何の動力機かは知らんが、アンティーク価値も結構ありそうだ。盗まれたことも含めて厄介な連中が絡んでいる可能性もある。むしろ個人の遺品ってことならなおさら甘っちょろいギルド向きなんじゃねえか？それはダメなんです。警察には、まして遊撃士協会にも相談するわけにはいかなくて。なんだか知らんが。と、チャウケを出し忘れたか？私も忘れていました。学生寮近くにある人気のお店のケーキでして、1日20個限定みたいですから、結構美味しいんじゃないかと。アンダルシアのバンカ限定ケーキ。俺とさん黒いちじくを隙間なく敷き詰めて糖蜜でコーティングした特製タルトかよ。お詳しいんですね。いいか、一言言っておく。限定ケーキに釣られたわけじゃない。いいね。はあ。Now, I've played a little bit of this game so far, offline, and so far his combat is really good, and I've already cleared Chapter 1, and the prologue, of course. So I already have 3 characters in my party, Van, Agnes, and Ferry. But I don't have the rest yet. I'm still new to the game, and I've only just gotten my copy of it, like a little bit ago. Like, a week ago, I think, at this point. No, almost a week ago. And if there's a background noise,
I apologize, but that's my fan going on. It's been real hot where I'm at, so I tend to use a fan at night. よろしくお願いします。アークライド社長。ああ、こちらこそだ。それとバンでいい。クローデル嬢。あ、はい、バンさん。私もアニエスでお願いします。Okay, now I'm gonna. 人磨きしておきたかったが仕方ね。No, so far from what I've played, the game's pretty great. I love the combat a lot so far, and the character designs are pretty damn good. And the engine that they have for this one is a lot better than what any other Trails game has had before. Thing is, though, for this engine specifically, I've come to know that this is Falcom's own engine that they ended up making and are now able to use. And I'd say that's really good because, well, the cutscenes are better choreographed, first of all. And I say that because if you take a look at cutscenes back in Cold Steel 4, for instance, there is a certain moment in the story, and a spoiler alert, just in case you haven't seen it, but there's a moment when they break out Reen from this place, and there's then like supposed to be this boss fight that'll play out, and it's in the form of a cutscene, but it looks like it's just scripted and being done by an AI, or not an AI, just done by the coding, and it's just looking like turn-based combat like normal, only in the form of a cutscene. And the choreography in that scene wasn't that good because you could tell the characters would just do their moves, but they would do them one at a time, not all at the same time like you'd expect them to do in combat, like actual combat cutscenes. But from what I've seen here in this game, they don't have that issue anymore. The cutscenes are better choreographed, and they look more realistic with the choreography. And they don't have that issue of the choreography looking so static anymore. And I really feel glad about that because now the games have a new edge up their sleeve to where they won't look like shit with their cutscenes so much anymore. They look more vibrant now, the colors pop more, and the choreography is, as I said, no longer static. It pops more, it has better quality to it, and it's more realistic, and actually makes sense with the different moves that they do with their limbs or their bodies or whatever. And in general, this new engine helps the choreography and the cutscenes very well. And if y'all can't hear me due to the fan noise in the background, I apologize. It's just been really hot where I'm at, and I can't get enough cool air in here at all, so I tend to use this fan a lot. It's a good fan too, but whenever I put it on setting 4, it then numbs it back down to setting 1, and I'm like, what the fuck, bro? Ugh, I swear, those fans, man. But anyway, when it comes to this game, from what I've played so far, I'd say the best aspect is most definitely the combat. I can't say much for the characters in terms of the story, because, well, I can't read or speak Japanese. I'm only playing this to play it because, well, I may not be able to speak or read Japanese that well at all. But I have enough knowledge of this series and what the text on the menus would be like to get an idea of what I need to know, at least, to be able to tell what is going on in certain scenes. I just won't be able to know exactly. But with this game having Falcom's own brand new engine being done by themselves and made by themselves for this game, it's a better
choreographed, as I said. But not only that, because of the choreography being more realistic, it makes certain character movements and whatnot in cutscenes tell me a bit more in detail of what's exactly going on, a bit better than what the other games could do. In fact, not even just a bit better, a lot better. Because in the other games, whether you could read them in Japanese or English or whatever language, you could still tell what was going on. It's just that maybe if someone's just not able to tell and it's in a language that they don't understand, they might not be able to tell what the heck they're talking about or what they're doing until they see certain things happen. But in this game, you don't have to rely on just that. You can rely a bit more on their body language more because the cutscenes are better choreographed. And that's where me, as an American player for these games, comes into play, saying, yo, I don't mind playing in Japanese or whatever because I can still understand a little bit of what's going on because of the choreography giving a better sense of realism to what the characters are doing. And because of that, I can get a bit better of a feel for what these characters have to do. And that especially reigned true at the cutscene that I got at the end of Chapter 1. Those of you who know what I'm talking about would know what I'm talking about, but I'm not going to spoil anything. I mean, that's for y'all to do if you want to play this version of the game, because as of right now, there's no English version of the game at all. Which sucks right now, because it's probably not going to come out for a while. Hell, it'll probably come out over here in the West, like after Ys 10 comes out here in the West. I wouldn't be surprised if that ends up being the case. But I don't mind, because one, that gives me time to just catch up on my Japanese version of Hajimari, and now this game as well, and some other games I've got with me at the moment. And I've also been doing some Tower of Fantasy on PlayStation and my PC account for that. And I've been doing Star Rail. I haven't touched much of Genshin lately though, except for a little bit. I've kind of numbed down from it because those last few updates, man, yikes. Especially 3.7 and 3.6 and 3.8. Those updates were trash for Genshin. But anyway, back to Kuro no Kiseki. Now, I've heard that this game is going to be called Trails in the Dark when it comes to its English name, when it gets its English release. But honestly, this is like pretty great. Like, them calling it that makes sense. And another thing I like about it is the character design. Like, I'm pretty sure I already mentioned it, but Van's design here, I really, really love. With the blue and black for his hair, it works perfectly. And then he has that hint of the red with the belt straps on him, and the that red shirt that he has with the dog tag around his neck, hanging down onto his torso there, with that shirt that has the zipper on it, and then he's got the blue coat with the black and the blackish brown on his pants, and I don't know, man, it works for his outfit. And for Agnes Claudel, her school uniform outfit works very well here, but that's not the outfit I'm here for. The outfit I'm here for that she has isn't available to me yet on this profile. It is on the other, though. Okay, let's go ahead and get going to the next area. But the reason why I'm playing this in this version is because, well, obviously there's no English release of the game yet, so I figured I might as well, since I love the game so much, I wanted to get into the next game very quickly as soon as possible.
And what better way to do that than just go to playasia.com and order some games. And they had the Asian copies of these games available, so I decided to do this one. Because, well, I love this series so much. And so here I am doing it. And so far it's been pretty good. I love the combat. I love the character designs, and the new engine for this game is phenomenal. A huge step up compared to Sony's Fire engine. Because with Falcom's new, brand new, their very own proprietary or in-house engine or whatever for their own games, it's just great to look at. The character models look better, they move more realistically, and the engine can handle a lot more than what the Fire engine could handle. Because when I was playing through the PS5 version of Reverie, I couldn't even get a frame rate that was higher than 60 FPS that much at all, because it just didn't seem like the Fire engine could go past that. It's not the fault of the technology I have at my availability, it's just the fault of the Fire engine, because that engine, I don't think it can go higher than 60 FPS, let's be real. Like, that engine seems to have held back games long enough, and I'm really glad to see that Falcom was able to make their own engine finally and put it into one of their own games. And so they did that with Kuro no Kiseki, and I heard that they did it with Hajimari, aka Reverie, as well, during a few key points, and that it would be noticeable, but I didn't really notice it that much. But I heard that this engine is in Hajimari as well, just not that often. But either way, it's a great engine. The character models can move a lot more realistically thanks to the choreography being updated and improved with this engine. And the frame rate actually does seem to go past 60 FPS. I'm sure. It's just that I don't know the specs of that completely, so I can't say for certain, but compared to the Fire engine, this game works better in terms of FPS, and most definitely in terms of choreography for the combat and cutscenes. And the colors pop a lot more. And there's no clip-in issues from what I've seen. So that's another plus. And every time it seems like there might be a clip-in, it's just the way things look, but they're not actually clipping into each other. So I like that. But you see how Van is turning towards Agnes right there? And that that little piece of like the strap on the collar part of his jacket with the fur on it, those two straps with the holes in them, how they look when it comes to the gradient of the blue, going from a dark blue to a in-between kind of blue to a light blue. I like that color popping. It's really good. They did a great job of that. Like, it's easily a detail I've noticed so far. And it's just really wonderful to look at. They did a great job with this engine overall, and I'm just very glad they actually got an upgrade for their games. So now they're not stuck on the Fire engine anymore. They're now able to just move forward and do these games with better engine quality and better gameplay and everything. And it just works. Unlike Todd Howard's games. Let's be real, that shit's gonna be trash when it comes out. If you don't know what I'm referencing Starfield. That shit is gonna be fucking ass. I am not looking forward to that game. And I'm not gonna be getting it either. But that's not to say no one else should be picking it up, no. Like, if anyone else out there wants to pick it up, they should be allowed to, of course. But I'm not gonna be getting that game. No, anytime soon. I mean, it's cool that it's coming out finally, but
The fact that it's gonna be 30 FPS at launch and beyond, it seems, and for next gen consoles even, like, bro, how you gonna make the brand new generation of consoles be stuck at 30 FPS for a game? Like, that makes no sense. Like, we're able to reach 120 FPS on the Series X and PlayStation 5 now. How come you're gonna make Starfield be stuck at 30 frames per second and not at least 60 or 75 FPS? Like, it makes no sense. That's one reason why I'm not gonna get Starfield. Another reason is because the combat just looks too generic for me. However, one thing I did like what Starfield showcased was the customization features for the ship mechanics and the ship designing that you can do. That stuff looked phenomenal, don't get me wrong. Downside for Starfield, though, for me, is just the combat. I'm not into that combat at all. Like, that type of combat I'm into, but the way they're executing it is not that great for Starfield. Like, I'm just be honest, that's just gonna bomb. It's just not gonna be good at all. Like, seriously, man, Starfield's not gonna end up well at all. That game's gonna crash and burn, and it's just gonna be a horrible failure. To me, anyway. Someone else might enjoy it, and that's perfectly fine. But honestly, I'm not looking forward to that game. But whoever else is out there who wants to enjoy that game, you do you. Because honestly, who better than to let me ruin someone's time with that game, you know? Like, no matter what game someone plays, they should at least be allowed to enjoy it to their heart's content. And that's what I'm doing here with Kuro no Kiseki. AKA Trails in the Dark. バンさん、ひょっとしてあの方が。ああ、例のおっさんだ。声をかけてみるぞ。No, I can't buy from there yet. Shit. うまい。どうするかね。よう、見ていってくんな。さて。I'm gonna keep that fan off. どうするかね。いつでも待ってるぜ。But yeah, this game, I love it so far. さて、どうしたもんか。連中には悟られてねえはずだし、うまく引っ掛けられりゃ。てめえがアークライトの小僧。何の用だ、この疫病神が。何が悪くないだ。てめえが横やり入れてくれたおかげであのババアから臨時収入が増いだ。裏稼業同士としての仁義が通ると思ってんのか。
colors in this game really pop. そんじゃな、お嬢ちゃん。気が変わったらおじさんを頼ってくれよ。Alright, let's go ahead and get to that dungeon. このまま Notebook. Okay. Oh yeah, and that's another cool thing about this game. They have this thing like D&D has, like a law good, chaos good, or neutral good, or whatever. They have that kind of thing in this game with law, gray, and chaos. I kind of find that interesting that they have that. It's one thing I really like about this game that I didn't notice initially until after I looked at more videos on it. When it got closer to my copy arriving in the mail. 階段の裏手に回ったみたいです。よく見逃さなかったな。Oh shit. I gotta get some water out here. And later on at nighttime, because right now it's practically in the morning, it's still dark out. I'm gonna be streaming later on again, and I'll do this game again. Because I don't want to be doing too much more of that Saints Row reboot. Because I've been playing that quite a bit recently. I already finished the story mode for it anyway, so I'm gonna be taking a break from that for now. I'll still come back to it a little bit here and there to up my cash in that game, but I'm not gonna worry about that one too much now. Because now that I've got that out of the way and Kuro only just arrived in the mail for me recently, I'm gonna be doing Kuro and Tower of Fantasy. I've been doing that a lot as well. And Star Rail. In fact, I just got Kafka on Star Rail. Pretty fucking happy about that. Blady was my guaranteed. Well, was my guaranteed, and then I got Kafka 41 pulls later. If I count her 5-star pull. If I don't, then it's 40 pulls. 40 pulls in between the two anyway. But I won the 50-50 on her and I got her early, so I'd say that's pretty good. I can't wait till the game comes out on PS5 though, because then I'd be able to get my account going on PS5 version as well, so I can then just go ahead and do my account from there. But I kind of got used to the PC controls though for Tower of Fantasy and Star Rail, so I might just stick with those versions as my primary when it comes to those two games. As for which version I'd be playing the most for platform, for a kiseki game or Trails game or whatever, it'd be console, because that's just how I started with it. But PC I'd probably be able to get used to, because these games aren't too demanding for combat really. It's just dependent on what your knowledge of strategy is like for a game, and what you're able to figure out and what you can do and stuff like that. It's not too demanding on reaction time. It's just more demanding on your level of strategics and how good of a strategist you can be in the game's combat system. But in this game, there's both action combat and turn-based combat. I really love how they did it for both of them in this game in particular.
Because in this game, it's not the same like the others. It's a lot different now. And I really appreciate how different it is now. Because some of the mechanics that they put into this version of the combat actually make it excel a lot more than the other versions of it. Because let's be honest, the other versions of the turn-based combat for this series, they didn't really get too much innovation over the years when we started getting the Cold Steel games. Because the Cold Steel 3 and Cold Steel 2 games, they each had something that they added, which would be either Cold Steel 3's Brave Order system or Cold Steel 2's overdrive mechanic. And they were both pretty good mechanics, and I fairly enjoyed them. But I'd say the mechanic I enjoyed the most out of the two was the overdrive mechanic, because I would just be able to use the fuck out of that fucking mechanic. Like, seriously, those gameplay mechanics that they had before were great, but it's nothing compared to what we got now with Kuro no Kiseki. With the ability to go between action-based combat and turn-based combat under certain scenarios, or circumstances rather, with the hold of a button, it's basically seamless. Especially thanks to the choreography being more realistic with this engine. It allows for more combat scenarios to actually take place instead of seeming like they could take place but not being able to take place. Because when we look back on the Fire Engine, we could tell that the choreography was being way too static and causing the game to get held back. God, it's fucking hot in here. But when it comes to the choreography, this game has improved with it, and because of that, the combat is more seamless. There's no staticness or any form of being held back. In fact, the combat excels a lot more because of that fact, that the choreography is way more up there in the game. And because it's a lot better in this game, the game performs better overall, combat-wise. Because compared to the other games, this game outshines them drastically in a very positive way. And I like that, because the other games, they can't even hold a candle to this game's combat system because of how bad the Fire Engine's choreography was for the character models and cutscenes or combat. It was so bad. But with this game, they improved it because they improved it by making their own engine for the game. I just really appreciate that, because man, this game's fucking good. And if they didn't have their own engine yet, it wouldn't have been so good. But because this is on their own engine now, they don't have to worry about being held back. They can go full throttle now. They can show a lot more graphics, particle effects. They can do a lot more motions and everything. Because this game's engine is so much of an improvement over the Fire Engine, they can now just go ham with what they can do with their development skills for a video game. And it shows in the cutscenes and combat in this game. I think some skin just got scratched off of my toe or something somehow. I feel like I cut or something. I don't know what it was, but it was odd. But it hurts.
こいつは効くぜ。And another thing, the speed of the real-time mechanic for action-based and turn-based combat, it just looks like it flows better. Not just because of the engine having better FPS capabilities than the Fire Engine and better choreography capabilities than the Fire Engine, but because it looks so fluid, it looks like that the characters are actually moving in that kind of actual time speed than what we would move at for real-world time speed. I don't know how else to explain it. It just looks really fucking good. Because as a Trails fan who's been stuck on the English games and just didn't get over to Japanese games until Hajimari, oh boy, this is such an improvement. Nah, I'm really fucking happy that they actually made their own engine for these games. They're finally able to do it, and now they have their own technology to do it. They're not being held back that much anymore. If they're being held back at all, anyway. Because, like, shit, they fucking nailed it with this engine. And if they do it again with an engine upgrade for this engine, or a brand new engine entirely again, that'd be great. Because this series is great, and they're only improving it each step of the way. And I can't wait to see what they got next in Crimson Sin and Kuro no Kiseki 3. I wonder what the next game after Kuro no Kiseki 3 will be, though. That'll be interesting to see. But I really love this game, though. Like, for reals. 戦闘終了。データを処理するわ。生き返るぜ。Hello to the people that have come to watch. Hope you enjoy the stream. Do note, it is in Japanese only for the game, but I only speak English, so yeah. But I'm doing it because I enjoy the game at least. Plus I wanted to get into the next game in the series as soon as possible. Let's get this one. Nice to see you, Kai. Hope you're doing good. 相手が悪かったな。これで一安心ですね。頑張ります。戦闘終了。データを処理するわ。One thing I do find interesting about the combat in this game is that you can't do your arts or crafts in the action mode, but in the command mode you can.
That's something I find interesting, but in action mode you can still use a stun attack on the enemies to at least stun them, to then go into command mode and get an advantage attack on the enemy. That mechanic I found really interesting to come into play that way, and it works very well for this game because of the choreography being so fluid and realistic. It's super good.これほど身近に魔獣が潜むっていたなんて。ま、遊撃士様への感謝をせいぜい忘れないこった。このまま先に進みましょう。Here's where that stun mechanic comes into play. When that bar right there is filled and you can hit R2, you just hit it and then you can press square to go into command mode again. That's how you get the advantage attack. That's what I was talking about before. That is something I really like in this game. It just works so flawlessly. So fucking awesome. I fucking love it. Oh shit. You think you're gonna get me, jackass? Huh? You think you're gonna get me? Yeah, that's right. I'm a fucking railgun your ass, bitch. Let's fucking go. 行くぜ。戦闘終了。データを整理します。たく便利なのはいいが疲れやすいのが難点だな。How does one's facial hair get split like that, though? I don't get it. That's one question I have. Because that guy has the mustache, right? But then it connects to sideburns and the beard. But yeah, I'm not gonna worry about it. 腐っても第5世代。汚職証拠からゆすりネタと引き換えに
巻き上げといてよかったぜ。さてと、これからどうするか。ブツはあそこに隠しておけばそうそうは見つからねえはずだ。なんとか A に高値で売りつけるが、どこぞの研究所やメーカーに持ち込むか。アークライドが連れてたあの小娘、ブツの進化を知ってそうだったな。こましがいがありそうだし、なんとか奴を出し抜いてみるか。うまくいけばミラだけじゃなくていろいろと楽しませてもらえそう。取らぬ狸のなんとやらだな。He's fucked. あんたらはどう？そう反応するということは、やはりあの場所にいたわけか。半グレどもの動きを掴んだ上で警察に情報を流して漁夫の利か。なかなか優秀な情報屋じゃないか。待て、俺が悪かった。盗んだ物はちゃんと返す。ミラや情報なんかもサービスする。女神に誓ってあんたら A に立てつくつもりなんて。もう遅い。我らを甘く見たこと、恐怖をもってあがなうがいい。And thus he was murdered. 今のはジャコモの声だ。ついてこい。ただし背中から離れんな。はい。くそ、そうきたかよ。一体何が起こって。 You know what? Let's go kick this enemy's ass real quick. Damn it! It won't let me. Come on, game. I want to go kick some ass a little bit more. Yeah, whatever. I can kick these guys' ass. Sa, 次に行くぞ。急速ポイント発見よ。生き返るぜ。バンさん、ジャコモさんが手当てしないと。手遅れだ。もう事切れてる。そんな。抵抗しようとした姿勢。問答無用で喉をかき切られたか。獲物はナイフ、いやマチェットか。お前たち何をしている？これはうわっ、血。情報やジャコも任意聴取をしようとした矢先にか危ない橋を渡っていたようだが、どうやら一通りの事情を聞かせてもらう必要がありそうだな。1310、現場確保。重要参考人2名を確保。最伝所へ任意同行で連行する。Well, shit.
That's one way to visit the police. いい加減にしろ、バーン・アークライド。あの整備路には偶然入っただけ？連れの子には社会科見学させていた？そんな言い訳が通用するとでも思ってんのか？どうやら噂以上に一筋縄じゃいかん若造のようだな。刃こそついていないとはいえ、見たこともない武器に最新式の戦術動力機。ここ数年の業績内容も限りなくグレーで非合法のラインをギリギリで見極めている。こちらがその気になればいつでも謙虚に切り替えられるんだぞ。自分で言うな自分で。まったく調子の狂う若造だ。ええ、まともに相手をするだけ無駄ですよ。失礼。今回の件で協力を要請したカルバード中央情報省分析室所属キンケイドです。この度はジャコモコンテの捜索に協力していただいて感謝します。一歩及ばず釣れたのは別の小物のようですが。分析官、それでは自分はこれで。ああ、例のルートは任せた。室長への報告も頼む。CID 中央情報省の方だそうですね。らしいな。若手だが結構やりそうだ。そんなやり手を顎で使うとは随分出世したじゃねえか、ルネ。ルネと呼ぶなと言っただろう。久しぶりだな、バン。
直接顔はあれを顔合わせと言っていいかは疑問だがな。相変わらずの切れ味じゃねえか、この鬼畜メガネが。お前ほどじゃないさ、スプリガン。裏技に絡めて持ち前のしぶとさを最大限に生かしている意味ではな。言ってろ。現在うちはジャコモをやった二人組を探している。わずかだがあの整備室に痕跡を残していた二人組を。さすが仕事が早いじゃねえか。となるとお前の鼻の良さとうさんくさい人脈だけは買っている。そちらのお嬢さんの依頼とやらにも関知はしない。代わりに何か分かれば連絡しろ。さっきの借りを返す意味でもな。That guy's suit jacket is actually really cool looking. Like, seriously. I really love the colors on it. Like, seriously, it looks really fucking cool. Especially with the tie and the glasses he's got. It's pretty fucking cool for style and color-wise. 連絡先を交換したわよ。面白いフォローを使っているな。ところでバン、あいつには連絡したのか？まだまだ青いな。それではお嬢さんもお気をつけて。すみません、ちょっといいですか？今警察署から出てきましたよね。どこかで殺人事件があったそうですけど、それ関連で呼ばれたとかですか？タイレル通信新人記者のマリエル・エーメって言います。社会部に配属されたばかりで、とある方面から小耳に挟みまして。事件について何かご存知だったり、ぜひぜひコメントを。わあ、親切にありがとうございます。見てなさいよ、リンゴブラッド。今度こそ出し抜いてやるんだから。Hello, Arceus. How you 災 doing? 難だったようだな。任せておけ。Yeah, I've been up all night. Just doing different games and whatnot. I was on Tower Fantasy earlier for PlayStation and PC, but I already hopped off of that. But I figure I'd just do the stream for this game for the night, or for the rest of the night, technically speaking, the first part of the morning. Probably gonna have to go to sleep later though. But I figure I'd stream it because I've been playing this game recently, and I've been enjoying it quite a bit. And it is in Japanese only because they don't have an English version of it. Oh, she graduated college? Nice, bro.
Man, I want to go back into that dungeon. I want to kick some ass in that dungeon and get my characters leveled up. Yeah, the economy sucks right now. Especially with all those taxes going up for different things. Fuck ass inflation, I swear. But at least we got good games to play. Just gotta know how much we gotta spend on these games. Yep. Ara, いらっしゃい。待っていたわよ、バンちゃん。そっちの可愛い子ちゃんが依頼者かしら。私はベルモッティ。このお店のオーナー兼バーテンダーでね。バンちゃんとはただならぬ関係でもあるわ。I might get some tea later. But so far though, from what I've played of this game on my main file, it's been pretty good. I do wonder when the English release for this one will be though, because I know they have said that they want to do the English release and that they're planning on it. It's just that it doesn't sound like it's gonna come out anytime soon for an English release. And this one's already been out since like 2021, I think. Yeah, September of 2021. I think it was September 15th, I think, this one came out. Another thing about this game's choreography and having a better engine than the other games is that you can tell that the character expressions are a bit more realistic and fluid. Because as you can see right there on Agnes's face, the girl with the blonde hair, her top half of her face, like towards her forehead, looked a bit gray, as if she was scared or something. You could tell how more realistic and fluid they were able to make the facial expressions in this game.
a lot better than what they could do in the previous games. I really love that detail so much. ログ付きだ。ちなみに昨日の時点でどこかの弾が動いている気配はない。せいぜい気をつけておけ。There's still some other games I want to get off of PlayAsia though. I just haven't nabbed them yet, but I plan to. One of them being the second Kuro no Kiseki game, Crimson Sin. But that'll be after I beat this one. Or probably before, but I'll get to that second game after I beat this one. It's just I'll buy it before I beat this one. Probably. Hmm. さぞご立派な貸しなのでしょうね。Elaine! Fuck yeah! そちらの常連というのは風の噂で聞いていたけど。Best character design in the fucking game! Like, literally, she's my most favorite character design in the game thus far, as the female characters go. As for the male characters, it's gotta be Van. まさかこんなタイミングで出くわすなんてね。But I'm pretty sure this chick is named Elaine. E-L-A-I-N-E. Elaine. Pretty sure that's her name. たくルネのやつといいどんな日だっつうの。 Van is the guy with the blue hair and the black. こそこそしていたものね、あなた。よ警察署に連行されたことだって半分以上が自業自得といったところかしら。否定はしねえが早速聞きつけてきやがったか。ええ、そこの現場も見せてもらった。ジャコモ氏は問題人物だったけど情報屋として何度か接触していたから。それより捜査官さんたちとタイレルの女記者さんが怒っていたわよ。引っかき回して掴むやり方。さて何のことかね。くそ、さすがにやりづれえな。はじめまして、エレインよ。いきなり割り込んでごめんなさい。いえ。お互い忙しいでしょうし、積もる話はまたいずれしましょう。この先は早い者勝ち。CID や警察、私たちも含めてね。言うまでもなく、彼らも。もう察していると思うけど、この先はきちんと線引きしなさい。ジャコモ氏を殺めた二人組、おそらく A よ。だろうな。一つ仮にしてやる。She is really fucking beautiful. Holy shit. Seriously though, Elaine? Oh boy. It was really fucking awesome. Oh, shit. How long have I been streaming for? Oh fuck, an hour and 22 minutes I've been streaming? Oh my gosh. Holy shit. Let me change my controller battery real quick.
Actually, no, I can charge this one. No, I'm gonna leave that on my phone. I gotta change controllers because this one's low battery. There we go. I'm not sure. I wanted to stream for a while, but because I started at like 4 or 5 something in the morning, I might not stream that long as I usually do. Instead, I probably only gonna stream for a little bit longer, but I'm not too sure. I might just go ahead and skim through some of these anyway, though, since some of these are not voiced at all. But when they're voiced, I want to at least let them play. Pretty sure it was the middle. Yeah, I do gotta get something to drink in a bit, though, so I'm probably gonna cut it soon. But I'm gonna play a bit more until I get the combat going.おい。ごめんなさい。わがままを言って。でも、あの探し物は私にとっては絆なんです。ひいおじいちゃんだけじゃなく、お母さんやおばあちゃんとの、それだけじゃなくて、人が一人亡くなって、足手まといかもしれないですけど、それでも自分の目で足で最後まで立ち会って見届けたいんです。安全には最大限注意します。どんな指示にも従えるよう備えます。ですからダメでしょうか。しゃあねえ。クライアントはあんただ。獲物にアーツもそれなりに使える。全くの足手まといでもねえしな。だがてめえの安全を最優先しろ。俺の指示にも即座に従ってもらう。守れない場合は契約終了だ。いいな。はい、ありがとうございます。イーディス中央駅、イーディス中央駅、大陸横断鉄道各地方への乗り換えは18時45分になりました。この時間のニュースをお伝えします。本日15時、バンタイユ地区大統領府でグラムハート大統領が定例会見を開きました。主な内容はエレボニア帝国からの賠償金が年内に終了することについての今後の見通しです。2年前、一方的に侵略戦争を仕掛けてきた帝国に我々は寛大な心でその過ちを許しました。 I forgot this guy's name. I just know that he's supposed to be the president of Calvert in this game. As of Hajimari, in fact. But
I saw him at the end of Hajimari's story. Well, the main story, not the corridor story. When I did the Reverie version of Hajimari. I know that he's the president of Calvert, but I just forgot his name. I forgot what it was. And I also know that this character is a bit of a jackass. 代償たる賠償金の総額は莫大なものでしたが、それらは全て正当なもの。数百年もの暴虐を水に流し、大陸諸国の一員として復帰する手助けすらした対価とも言えるでしょう。そして現在、我が国と帝国はクロスベルも含めかつてないほど平穏な関係を築くに至っています。その礎となった賠償金が年内に終了するにあたり、景気低迷を案じる声もありますが、全くの杞憂です。2年にわたる経済成長、資本の蓄積、技術革新はカルバードを大陸最大の国家へと成長させました。もはや我々を上回る国家は存在し得ない。ですが当然その状況に慢心はできません。ゼムリア大陸を世界を主導する立場として、今後は帝国も含めた大陸諸国を導くことこそがGame's great. But you can tell just by their movements that it's more realistic in terms of the animation. They did a very great job with that. I haven't seen any other anime game that has such realistic movements. Like, this game's realistic levels is on the same level as what we get with other games that have very high realistic values for their animations. Like some of the AAA games out there that have that. This game has that. They've reached AAA quality that we deserve. Like, seriously, they did a great job with this engine. I'm very fucking stoked that they were able to make their own engine finally for these games. It's fucking phenomenal. Hell yay! Oh shit, it's her! I already know who it is. Fuck yeah.
Damn, it kicks some ass. こいつは効くぜ。この調子でいきましょう。バンさん。呪いぜ、嫌いだ。頼む、アニエス。もらった。こちらの番だ。こいつは効くぜ。バンさん。おお、切り裂け。チャンスです。おまけだ。これからも頑張ります。お任せください。行くぜ。始めるぞ。こいつは効くぜ。はあ、そうだよ。チャンスです。それ。このまま先に進みましょう。始めるか。相手が悪かったな。See. Shit. I almost got fucked. 上等だ。頼む、アニエス。チャンスだ。このまま先に進みましょう。お、宝箱だな。 Actually, shit, I need to check their shit real quick. I want his HP up, so let's do that. Let's do that. Okay, we're good to go. Let's kick some ass. There we go. こいつは効くぞ。相手が悪かったな。何かトリガーがあるはずだ。だがそんなことは。推理中かな。そっとしておこう。まさか。かかってきな。こいつはどうだよ。私が相手です。ガンガン行くぞ。悪いな、させるかよ。上等だ。頼む、アニエス。チャンスだ。チャンスです。このまま先に進みましょう。宝箱。 Hey, hey. Didn't think I'd remember that now, did you, game? Now I got the juke on there. まとめて相手。私が相手です。バンさん。やったか。
こいつは効くぜ。ノーインフェライダー頼むアニエス。特定のアーチ決まってけよ。行きます。チャンスだ。チャンスですバンさん。ブースト特定のアーチ制圧完了。やるじゃない。アーツ攻撃ブーストチャンス。頼むアニエス。このまま先に進みましょう。戦闘終了。これで一安心ですね。良さそうな宝箱。ブーストチャンス。この調子でいきましょう。全開よ。まとめて相手だ。まとめて相手だ。この調子でいきましょう。ノーインフェライダー。これからも頑張ります。ブーストゲージ充電完了よ。Kick some ass. That's a big one, and it's gonna fall hard, real hard. Let's kick its ass. アニエスガンガンい借りは返すぜ。ブーストチャンス。特定のアーチそうだよ。チャンスです。それ。チャンスだ。ブーストチャンス。決めるわよ。ドライブ開始よ。そうだよ。行きます。戦闘終了。データを整理します。良さそうな宝箱です。行き止まりですね。辺りを調べてみるか。隠し扉。用意周到なこった。この先が奴の隠れ家だな。生き返るぜ。雰囲気のある場所じゃねえか。中世のガーゴイルとはな。こんな場所を隠れ家にするとは。あれはあの画像と似ているな。はい。曽祖父の手記にあったスケッチとも一致して本当にあったんだ。何よりだったな。しかしこの光は下がれ。石像に。やべえな。連動してる。面倒だが片付けない限りお宝は手に入らなさそうだ。ひいじいさんの遺品
何としても取り戻したいんだろう。なら教えたことを最大限に生かせ。スクラムや戦技も使ってぶちのめすぞ。はい。かかってきな。さて使うとすっか。Die, motherfucker! Let's do it again. Fuck, that's so cool. I fucking love that animation, man. It's so fucking cool. That shit's so fucking cool. Was that supposed to be a boss fight? Because I'm pretty sure I just kicked its ass. あの霊体といい、このタイミングで動き出したのは気になるが。根性を見せたじゃねえか、学生。アーツにクラフト、スクラムの連携もまあまあ助かったぞ。ありがとうございます。バンさんのご指導の賜物かと。さてと、まずは俺が手に取る。はい。大丈夫みたいだな。鏡面、戦術動力機と同じか。これがゲネシス。まだ最初の一つだけど、やったよ。お母さん、おばあちゃんも。なあアニエス、あんたのひいじいさんってのは。てめえら。ほう、よくかわしたな。噂の二人組、アルマータの面々か。俺たちも有名になったものだ。そちらはスプリガン、ワンアークライドだな。知っているとは光栄だ。一応あんたらみたいな筋からも営業は受け付けてるぜ。一線を越えない相手なら。それは残念だ。手足を狙っただけだが。そちらの娘は殺しはしない。装置の関係者のようだからな。お前の方は死んでもらうが。プロだね。ヘドが出るくらいに。それならこっちも対応しやすいってもんだ。
おっと、動くなよ。コインによる師団、月下あたりの使い手か。それとその武装、軍用白兵術とのミックスだな。詳しいね。俺は月下流じゃないが。さて、装置についてそこまで詳しくはなさそうだが、何の目的で狙っていたのか洗いざらい喋ってもらおうか。パンさん、どうしてあなた方のような裏社会の人たちがこれを。さて、俺たちは上に指示されただけだからな。だがそれが彼の指示なら死んでも達成するだけのこと。おい、大丈夫です。 Alright then, man, take care. パンさんの方こそ。 Hey, you can get the game on PlayAsia.com, but it's in Asian versions only though, because they don't have an English release 外 yet. 国のバカどもを知らねえのか。クロスベルのルバーチだったか。そんな小物と一緒にするな。組織の格も効能も比較になるまい。 But take care. 刻まれて死ね。どうした、さっきの威勢は。このまま殴り殺してやる。とどめだ。死ねえ、スプリアン。小娘、ただったらまとめて。シャード防御、いや間に合わねえ。ふざけんな、俺なんかのために。こいつは。この光、ひいおじいちゃんの。ふん、大変なことになってるわね。お前は。バンさんの財ファのフォロー。それでどうするの、バン。悪夢をまとう、まとわない？一体何を。フォローの可視化。聞いてなかったが、まあいい。その質問、お前自身の意思でしてんのか。そんなの当たり前じゃない。言っとくけど、ピンチだろうと私の知ったことじゃないわよ。私は選択を提示するだけ。悪夢をまとう、まとわないの。パンさん。とんでも装置にとんでも現象ときたか。いいだろう。悪夢なんざ十何年も前から見続けてる。とっととやれ。了解、私に任せて。シャード解放、テイクザグレンデル。なんだ。 なんだ。 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 なんだ。
に比べればどうということはない。蹂躙さらアルマータの名にかけて。Time to kick some ass. 楽にしてやる。行くぞ。 Let's do this.ああ、消耗はしたがダメージはね。薬物強化した連中を子供扱いとは文字通りの化け物かよ。今のってメアちゃんも現れましたよね。ああ、はいはい、何なの？要件を言いなさいよね。そりゃそうだ。ただのパターン反応だからな。自由人格なんぞないし、そんな技術も確立されてね。でもだとしたらこのゲネシスのせいでしょうか。関係しているのは確かだろうな。それよりゲネシスっていうのか、それは。はい、曽祖父の手記に書かれていた名前です。オクトゲネシス。全部で8つあるとありました。おいおい、マジかよ。メアの出現、そしてそれ以前にこの地下遺跡に霊体なんかが現れてたのも、おそらくその装置が原因だろう。はい、実験観測に使うものだとかで詳しくはわからないんですけど。なるほど、肝心なことは手記でもぼかしてたわけだ。あんたの曽祖父 C. エプスタイン博士はどうやら当たりみたいだな。半世紀前の動力革命と同時期くらいに作られた骨董品。とんでもない精度の超絶技巧で組み上げられてるのは一目瞭然だ。何より確かにオーブメントでありながらアーティファクト顔負けの超現象を起こす。その時期にそんな代物を作るのは有名な三皇帝にも無理だろう。彼らの死にして動力革命の父
クロード・エプスタイン以外には。黙っていてごめんなさい。ヴァンさんには全てお話しします。そもそものきっかけは。いや、話は後だ。そいつをしまっとけ。ヴァン、大丈夫？これは。やれやれ、一足遅かったようだな。そいつらはアルマータ構成員、やっと尻尾がつかめましたか。邪魔するな。こちらの縄張りだぞ。そちらこそ民間組織は下がってください。一体何が。彼らと交戦したみたいだけど。ああ、薬物強化までしてきた。運よくしのげたが注意しとけ。どうしのいだか気になるところだが、そちらのお嬢さんの依頼も無事達成できたようだな。守秘義務につきノーコメントだ。それぞれ借りがあったはずだが、プラマイで貸しにしとくぜ。末端とはいえ A の構成員一人ずつ引き渡してやる。何を勝手な。確かにターゲットの無力化は彼の功績でしょう。ならば CID とギルドで遠慮なく引き取らせてもらおう。もし吐いたら情報もな。そんじゃ行くぞ。わかりました。せめて肩を。ああ、大丈夫だっつの。今回は手始め。何かが動き始めているのは間違いない。せいぜい研ぎ澄ませておけ、バン。わかったよ、ルーネ。だから名前で呼ぶな。やっぱり認められない。自分一人だけが背負って分かち合わせもしないあり方は。やれやれ、夕飯を食い損ねたな。そっちは学生寮だろ。門限はいいのかよ。一応深夜までの外出届を出しているので。それよりどうか手当てをさせてください。救急箱ありますか？ Her eyes right here. Holy shit, bro. Her eyes look wonderful right here in this section. The coloration for them, art-wise, holy shit. And the slight red lighting on her hair here, and a little bit on Van's side face right there for his ear and cheek and whatnot. Perfect atmosphere. Like, holy shit. Like, you know that the shit's going down, bro, but like, oh my god, dude. Art-wise, this game is beautiful. Holy shit, man. まあ、あるけどよ。傷、もう治りかかっているみたいですね。そもそも大した傷じゃねえって言いたいところだが、いくらなんでも治りが早すぎるな。あの装置か、化け物化が原因か。きっかけは4年前に亡くなった母が保管していた手記でした。祖母と母が半世紀も受け継いできた曽祖父の残した手記。お察しの通り、
動力機を発明した C. エプスタイン、その人でした。彼には幼女が一人いたものの、その死後行方不明になっていて、どうやら祖母は何らかの事情で表から身を隠したみたいなんです。祖母のメッセージもありましたが、理由は明かされていませんでした。母の死後、父が仕事に没頭するようになったのもあって、私は曽祖父の手記に次第に引き込まれていきました。と言っても数式や専門知識が記されているわけではなくて、その人柄や哲学、人生で大切なことは何かなどが多く綴られていました。日々の何でもないこと、家族との絆、お弟子さんたちとのやりとり、温かみがあってユーモアに満ちた尊敬できる人だったんです。その思いが祖母に、母に、そして私にも受け継がれていることが嬉しくて、少しずつ読み進める曽祖父の手記はいつしか私の宝物になっていました。ですが、数冊にわたる最後の手記、最後のページにはこうありました。どうかオクトゲネシスを1200何年までに取り戻してほしい。さもなければ全てが終わると。そいつはもちろん亡くなる間際の妄想かもしれません。ですが、祖母から母、そして私に受け継がれた意味を考えてしまうと、なんとかしなきゃって思いが日に日に強くなってしまったんです。ただ祖母が身を隠したことも含めて公にはどうしてもできなくて、そうしてアラミスに入学して、とある頼りになる先輩と知り合って、そのアドバイスで動力ネットを調べてこちらの事務所にたどり着いたんです。まさかこんなことになるなんて夢にも思わずに、亡くなる人まで出して、あなたを危ない目に遭わせて。何にせよ一つは無事に手に入ったわけだしな。他に7つあるらしいが、ここらで手を引いてもいいんじゃねえか。やっぱり私にとっては家族の絆でもありますから。それに本当に存在し、手記の最後にあんなことが書かれていた以上、目はそらしたくないんです。5万ミラあります。なんとか用意できた全額です。どうか今回の依頼料としてお受け取りください。依頼料の規定は最初に説明したはずだが。怪我をさせてしまった迷惑料と思っていただければ。この先は自分一人で何とか探してみます。もう誰も巻き込まないやり方で。あ、身の安全には気をつけますから。アークライド解決事務所の基本料は1時間1000ミラで諸経費その他だ。今回危険手当は適用させてもらうが、結果的に依頼人のあんたにも手伝わせた。天津さえ危険にさらしたことを考えると、成功報酬でも1万が関の山だろ。これが仕事ってもんだ。なめてんじゃねえぞ学生。でもすみません、私やることなすこと。あの化け物かといい、個人的にも興味が出てたからな。追加料金ってのも違うだろ。あんたが諦めないなら今後もできる範囲で手伝ってやる。代わりにそっちはゲネシスや式の情報をその都度提供してくれ。そんな交換条件でどうだ？それって今回みたいな危険があるかもしれないのに、
依頼料も取らずに捜索の手伝いをしてくださるっていう。だから交換条件って言っただろ。言っておくがビタ一問たりとも追加は受け付けねえからな。それと危機管理の観点からもう少し実践慣れもしてもらう。てめえでてめえは守れるくらいに。厳しくいくから覚悟しとけよ。そんなの私一人が得してるだけじゃないですか。わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、こちらこそな。って話がまとまったところで本日のご褒美タイムといくか。バンカー限定アンダルシアの黒いちじくの糖蜜がけタルト、全部いただくつもりだったが、今日はお互いお疲れ様ってことで山分けしてやるよ。ありがとうございます。あ、そうだ。先ほどの条件だとさすがに申し訳ないと思うんです。ですからせめてものお返しにこちらでアルバイトさせてください。はあ？見たところお忙しそうですし、いろいろと散らかっていますし、書類整理は慣れていますからお力になれると思うんです。あ、バイト代はお気持ち程度でただでも結構ですし。そんなわけにいくか。労働基準法ってもんが。じゃなくてそもそも前提がおかしい。なんでいきなりお前をバイトで雇う話になるんだ。だってバンさん、追加料金は絶対に受け取らないって。それが流儀なのは分かりましたけど、学生にも譲れないものはあるんです。早速タルトを切りますね。もちろんバンさんは特大で。それとコーヒー豆はこちらの棚みたいですね。なんでコーヒーの場所までそこで馴染んでんじゃねえっつの。Had to skip that little video part right there, just cause, well, I don't want it to potentially spoil anyone, so, yeah. Plus, I don't know what happens in the end anyway, so it could have spoiled me if I had let it play, so, yeah, I'm not gonna let that opening movie play, but... I think I'm gonna call it. Oh boy. アニエス・クローデルです。未熟者ですが、どうかよろしくお願いします。Save my file. Nope, not that one. This one. I almost did the wrong file.
やれやれ、あたしらの負けか。アイゼンシルト連隊長ゲラント・レイガー殿、停戦の申し出を受け入れる。73ならばどうだ。クルガ戦士団副頭目ハサン・アルファイド殿、64が条件だ。引かなければ続行する。いいだろう。64で我らの勝利だ。クルガに炎とアルーシャの栄光あれ。ああやれやれ、相打ちに持ち込まれるかと思ったが、さっきのカウンターは良かったけどちょいと詰めが甘かったね。私のか乱を想定しておけばここぞの選択肢も広げられただろう。やっぱりそうですよね。ありがとうアイーダさん。あんたはもっと伸びる。今は体力と手数を増やしときな。そうすりゃ私の昔の妹分にだって届くだろうさ。あ、妖精って人ですよね。ちょっと気になるかな。わ、くすぐったいよアイーダさん。いや相変わらずいい感触だね。そうだね、また今度戦場以外で会えたら話してあげるよ。私が前にいた段西風のことを。うん、約束ですよ。やだやだ、きな臭いね。ちょっと覗いただけでこれかよ。しかしよくまとまったサイトだな。管理人のセンスなんだろうが。ま、そうなるわな。アルマータの連中も音沙汰なし。首都から一旦手を引いたようだが、ゲネシスにグレンデル、どうやっても引っかかる気配がね。完璧に隠蔽されてるのか、それともネットから消されたのか。はいはい、何なの。要件を言いなさいよね。こっちも相変わらずか。いっそマルドックに聞くか。あ、いや、それこそヤブヘビってもんか。そういや、そろそろ定期査定だったな。微妙にどやされそうな気もするが。夢坊、ノックはおしとやかにしろ。もう起きてたんだ。珍しい。おはようパン。まっとうに稼いでる。女神様とお天道様に恥じない生き方しないとダメだぞ。ビクトルの親さん、孫娘に何吹き込んでやがる。真似するならポーレット。ママの真似をした方がいいぜ。ああいう素敵な美人になりたいならな。うん、夢、ママみたいになる。あ、アニエスちゃんみたいにもなりたいかな。ったく、いいから入ってこいよ。何を遠慮してんだ。はい、それでは。お、
言われた通り私服で来ましたけど、どうでしょうか。いや、悪くないんじゃねえか。街巡りにはちっと小綺麗すぎるが、地味めだと逆に目立つだろうしな。まあ制服よりはマシだと思うぜ。そうですか。ファン、分かってない。すっごく可愛い格好なのに。こんなダメダメな男ほっといて朝ごはん食べよう、アニエスちゃん。今日のモーニングはベーコンキッシュにかぼちゃのスープだよ。美味しそう。それじゃあ行きましょう、ゆめちゃん。たく、あっという間に馴染みやがって。I'm gonna call it in a bit here once these cutscenes are done. .だったらなおさらバンさんがアニエスちゃんをフォローしないと。今日は2人とも無茶しないで夕食もちゃんとうちで食べること。バンさんの分はもちろんだけどアニエスちゃんの分も用意しておくわ。無駄にしたら目だからね。それでは。ああ、アークライド解決事務所裏解決業務を始めるぞ。Oh, fuck. I'm calling it. Oh, fuck, I'm tired. Oh, God, I'm tired. Oh, gosh. Oh. I'm gonna head off to sleep. Hope y'all enjoyed, though. And next time I stream, it'll be this game again. As for any video game reviews I do, I'm not sure which ones I would do next. I would do a one on Saints Row Reboot, although that one's been done to death for videos covering it. But I wouldn't mind doing my own video on the Saints Row Reboot. Plus I have enjoyed a little bit of it, even though it's mostly dog shit, let's be real. But I'll give that one a thought. As for other games I do videos on, I'm not sure. Well, in terms of reviews, I mean. In terms of streams, I already know, including this one. But, until next time, peace out, Wolfdog out.